মার্কেট ভালো ক্লোজিং দিল 7,600 এর উপর। এই ক্লোজিংটা খুব প্রয়োজন ছিল। 7550টাকে বারে বারে টেস্ট করেছে, গুড টেস্টিং। এতবার টেস্ট করে যখন সাকসেস হয়েছে, তো স্ট্রেংথটা তার থেকে প্রমাণ হয় যে দের ইজ স্ট্রেংথ ইন দ্য কারেন্ট ক্লোজিং। সো আমরা এবার তাহলে 7,700-এর দিকে যাচ্ছি, এবং যেতে যেতে যেটা ট্রাঙ্কেটেড উইক, 3 দিনের খালি ট্রেডিং, সেই জন্যে তাড়াহুড়ো করে কোনো এক সময় আমার ধারণা মঙ্গলবার হয়তো প্রফিট বুকিং টুকিং হবে এবং ওপরের জায়গা থেকে নিফটি আবার অনেকখানি পড়ে যেতে পারে, চান্স আছে। আর নাহলে যদি কন্টিনিউ হয় হালকা কারেকশন করে ইন্টারনেটে, তারপরে আবার বুধবার ট্রেন্ড আপ করে বন্ধ করে দিতে পারে, ডিপেন্ডস। আমি ঠিক জানি না যে কোনটা করবে। এখন যেরকম ট্রেডস আসবে সেরকম ট্রেডস দিতে হবে। ব্যাংকিংয়ে ইন্টারেস্ট রেট কাটের ওপর একটা খেলা চলছে অলরেডি। পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড এসবের ইন্টারেস্ট, ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট ইন্টারেস্ট রেট খুব কমানো হয়েছে। সুতরাং স্মল সেভিংস গভর্নমেন্ট থেকে ইন্টারেস্ট রেট কমিয়েছে। দিস ইজ দ্য পয়েন্টার টু দ্য এন্টায়ার ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি দ্যাট ইন্টারেস্ট রেট কমাও, এবং তাতে বাজার কেউ নিশ্চয়ই নেবে যে আগামী দিনে ইন্টারেস্ট রেট অফিসিয়ালি কমানো হবে। আর না কমালেও স্মল সেভিংস থেকে ইন্টারেস্ট রেট কমানোর জন্যে ফান্ড চলে যাবে ব্যাংকে, সেরকম হয়তো খুব একটা হওয়া উচিত নয়। কারণ দ্য নেচার অফ দ্য মাইন্ডসেট অফ দ্য ইনভেস্টার্স যারা ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিংবা পিপিএফে টাকা রাখে, তারা ঠিক চট করে ব্যাংকে শিফট করে দেবে কিছুটা ইন্টারেস্ট বেশি পাওয়ার জন্যে। মনে হচ্ছে না সেরকম কিছু করবে, বাট এনিওয়ে ইটস এ পয়েন্টার। সো সেই পয়েন্টের ওপর সোমবার বাজার ঠিকঠাক থাকা উচিত এবং কন্টিনিউ করা উচিত। ব্যাংক নিফটি এবং নিফটি দুজনের স্ট্রেংথ দেখছি। ব্যাংক নিফটি একটু লেট ক্যাচ আপ করছে, যার জন্যে ব্যাংক নিফটি আমার মনে হয় দ্য মোমেন্ট ইট স্টার্টস ট্রেডিং অ্যাবাভ 15,850, there will be a sense of more short covering. আর নিফটির ক্ষেত্রে শর্ট কাভারিং 7,600 উপরেই শুরু হবে। আমি শর্ট কাভারিং কথাটা এই জন্য বলছি যে আমার ধারণা নিফটিতে এখনও শর্টস আছে। আমার ধারণা ব্যাংক নিফটিতে প্রচুর শর্টস আছে। সেটা ব্যাংক নিফটি যদি শর্ট কাভারিং হয়, তাহলে তার রাব অফ এফেক্ট আসবে in all banking stocks, both PSU and private. Yes Bank is a case in point, যেটা ট্রেড করতে আরম্ভ করেছে খুব স্ট্রং। বারে বারে টেস্ট করেছে 770-80, আর 800 ওপর এখন ট্রেড নিচ্ছে। 810-12 ট্রেডিং হতে হবে। তো ইয়েস ব্যাংক, আচ্ছা তার আগে আমি রুশিল রেকর্ড নিয়ে একটা প্রশ্ন এসছে, সেটাকে শর্ট আউট করে দিই। রুশিল ফ্রম ফেব্রুয়ারি মুভড আপ ফ্রম 200 to 320, সেখানে ডাবল টপ করে এবং ডাবল টপ হওয়ার জন্যে মাল্টিপল টপ করার জন্য ফেইলিয়ার টু র্যালি হয়ে গেছে, করে আবার 200 চলে এসছে। আবার সামহাউ বিটুইন 180 to 200 ইট উইল বিকাম আ বাইং সিচুয়েশন। যারা চেস করে ওপরের দামে কিনে ফেলেছে তারা ওয়েট করতে হবে, কিংবা এরকম একটা লেভেলে অ্যাভারেজ করতে হবে। স্টক ইজ ওয়েল আইডেন্টিফাইড, আমার সেরা 30 ম্যাগাজিনের আছে, সুতরাং সেই দিক থেকে বলা যেতে পারে এটা ঠিক আছে। আর একটা প্রশ্ন আছে আইশা মোটরস নিয়ে, আইশা মোটরসের ফিউচার নিয়ে। একটা বুলিশ মুভ করে আইশা মোটরসের ফিউচার একটা ডাউনগ্রেড হয়েছে। ডাউনগ্রেড হওয়ার জন্যে একটা কারেকশন হয় between 20,000 levels to 18,000 levels.
So 2000 টাকা কারেকশন হয়েছে. Now what has happened, the nature of correction is such, what I find, that it's just at a point of breakdown should it trade above 17,900. মানে 17,900 তলায় ট্রেড করলে আরও ফার্দার কারেকশন হবে. আর যদি ওপরের দিকে ট্রেড করে বিকজ অফ দ্য মার্কেট, you should still sell and try to put a stop of roughly 18,800 স্টপে বারে বারে আইশার মোটরস ফিউচার বেচে ট্রেডিং করে করে যেতে হবে. ফান্ডামেন্টালি ডাউনগ্রেডের কারণ ভ্যালুয়েশন not justifying the current sales and other things. আমি সেটা মনে করি না. কোনটা জাস্টিফাইড কোনটা জাস্টিফাইড নয়, এটা একটা পার্টিকুলার ব্রোকিং সংস্থা বললে তো হবে না. সুতরাং যদি এই যে প্যাটার্নটা ব্রেকডাউন করে তাহলে প্রায় 15,500-16,000 অবধি চলে আসতে পারে. টেকনিক্যাল চার্টসের একটা ব্যাপার আছে, তো কোথায় ভ্যালুয়েশন আবার ঠিক হয়ে যাবে কিংবা অন্য কোনো ব্রোকিং হাউস কিংবা ফান্ড হাউস কিনতে আরম্ভ করবে এটা আমরা জানি না. ইটস এ গুড স্টক টু ওন বাট নট এ গুড ফিউচার টু ওন. কেন? ফিউচার ইজ অল অ্যাবাউট ট্রেডিং প্যাটার্নস. তো প্যাটার্ন খারাপ. আর একটা প্রশ্ন আছে লিউপিন নিয়ে. লিউপিনে ডাউনগ্রেড হয়েছে আফটার দ্য FDA inspection and negative report on hygiene and health standards in manufacturing practices. এটা শায়দের জন্য খুব বড় একটা নেগেটিভ পয়েন্ট, ওরা এটার উপর খুব জোর দেয়. সো US FDA ইন্সপেকশনে এই পয়েন্টটা এসছে. যেটা হয়েছে, লিউপিন হ্যাজ ব্রোকেন a very strong support of 1650. In natural target somewhere around 1450, 1470, 1480, somewhere, I don't know. So যতক্ষণ পর্যন্ত 1650 তলায় ট্রেড করছে বারে বারে বেচে খেলতে হবে. যদিও আমি এই সপ্তাহে একটা SMS কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ দিয়েছিলাম যে I would like to buy Lupin at various installments. I hold that view. I'm buying. একটা 50 টাকা ডিফারেন্সে আমি 10-20 টাকা করে লিউপিন কেনাচ্ছি লোকজনকে. তা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই ব্যাপারটা থেকে লিউপিন বেরিয়ে আসতে পারবে. বাট ইন দ্য মিন টাইম টেকনিক্যালস বলে একটা ব্যাপার থাকে, সেটাকে মেনে চলতে হবে. যেটা একটু আগে বললাম, 1650-এর তলায় টেকনিক্যালস ভেরি উইক. সৌর, এটা কি পোলারিস? না না, লিউপিন ফিউচারই ছিল. ইউএস ব্যাংক ফিউচার, লিউপিন ফিউচার, আইসার মোটরস. তো ইয়েস ব্যাংক ফিউচারে আসি, যেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল. ইয়েস ব্যাংক ফিউচার ভালো ক্লোজিং দিয়েছে বিকজ ইট হ্যাজ ম্যানেজ টু ক্লোজ অ্যাবাউট 793. তো 793 এর ওপর যতক্ষণ ক্লোজিং চলছে ততক্ষণ পর্যন্ত ইয়েস ব্যাংক আগের হাইয়ের কাছে গিয়ে নেগোশিয়েট করবে, উইচ ইজ অ্যাবাউট 845, 855 জোন. তো সেখানে গিয়ে ডাবল টপ করবে কি মাল্টিপল টপ করে যাই না, কারণ এর আগে ও মাল্টিপল টপ করেছিল এই জোনটায়. সুতরাং দ্যাট বিকামস আ হিউজ হিউজ রেজিস্ট্যান্স জোন, অ্যান্ড দেয়ার বাই ইয়েস ব্যাংক ক্যান মুভ and may face serious challenge between 850, 860, 55, 52, কিছু যে কোনো জায়গায় ওখানে হিজিবিজি করলো অনেকদিন ধরে. সো ইউ হ্যাভ টু অবজার্ভ দ্যাট যে ওখানে কতক্ষণ হিজিবিজি করছে. যদি করে তাহলে আই উড এগেইন সে দ্যাট ক্রিয়েশন অফ মাল্টিপল টপস উইল লিড টু আ কারেকশন ইন দ্য স্টক. ওকে, তো ইয়েস ব্যাংক যেরকম এরকম ব্যাপার, ইন্ডাসইন্ড ব্যাংকটা এরও সেই প্রবলেম.
ও আগের হাইয়ের কাছে মাল্টিপল টপ তৈরি করছে। সো ইট উইল বি অ্যাজিউম দ্যাট 925 sorry 960-70 will be the multiple top for IndusInd Bank, which has closed at 929. আপাতত 945 ওপর না গেলে পর বারে বারে বেচে আমরা ইয়েস ব্যাংকের IndusInd ব্যাংকের ফিউচার ট্রেড করব। আমি বলছিলাম যে 970-80 লেভেলসটা যেটা আর্লিয়ার টপ সেটা ক্রস করবে না, না করার কি আছে। বাট SMS মেমোরি ফুল, আচ্ছা তাহলে অনেকগুলো SMS আমি দেখিনি। এটা মাল্টিপল চয়েস করে এটাকে পুরো মালটাকে ডিলিট করে দেবো, ওটা আমার দ্বারা হয় না। অনেক কিছুই হয় না, তার মধ্যে এটা একটা। তো সেটা আমাদের চোখে রাখতে হবে যে এই ব্যাপারটা কি হচ্ছে। স্টেট ব্যাংক ওটা দেখছিলাম ভালো, বন্ধ হচ্ছে 190.75. It's a kind of a breakout position as of now. Breakout হয়েছে because it has been able to close above 188. সুতরাং এটার এই জায়গাটার কন্টিনিউশন প্যাটার্নটা হওয়া উচিত। এই প্যাটার্নে ওটা মোটামুটি আমার ধারণা এত অব্দি গেলেও যেতে পারে, which is about 204, 205. সো সেই টার্গেটে এখান দিয়ে রিচ করলে ইনভার্টেড হেড অ্যান্ড শোল্ডার ঠিক বলবো না, হেডটা একটু বেশি ইলংগেটেড, বাট এই পর্যায়ে ব্যাপারটা ঠিক আছে। সো 204-5 অব্দি এই স্টেট ব্যাংকটা চলে যেতেও যেতে পারে। অ্যান্ড দ্যাট উইল only happen when Bank Nifty starts moving up and shows hell of a lot of power. সে পাওয়ারটা একটু আগে বলেছি 850-র ওপর পাওয়ারটা তৈরি হবে, সেক্ষেত্রে 16,200 অব্দি চলে যেতে পারে। এবার ইস্যুটা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য গ্লোবাল সিনারিও। একটা ইউএসএ কোনো ফেড রেট হাইক ফাইক কিছু করছে না, সো ওই দিক দিয়ে আমাদের কোনো ভয় নেই। একটা আছে যে ভারতবর্ষে রেট কাট হবে কিনা জানি না, আমার কোনো আইডিয়া নেই। মার্কেট নিশ্চয়ই বলতে চাইছে রেট কাট হবে। আইআইপি, ডব্লিউপিআই, সিপিআই এইসব সব দেখে দেখে রেট কাট হবে কি হবে না ওই ব্যাপারটা আমি খুব কনভিন্স হই যে রেট কাট চট করে করবে কেন। রেট কাট ছাড়াও তো আমার অনেক ফর্মুলা আছে, বাট স্টিল গভর্নমেন্ট ইন্ডিকেট করছে যে রেট কাট হলেও হতে পারে। গভর্নমেন্ট অ্যাটলিস্ট আগেভাগে নিজেরা গিয়ে রেট কাট করে দিয়েছে ওদের নিজেদের স্কিমগুলো। টায়ার স্টকস বাড়ছে, সিমেন্ট স্টকস বাড়ছে, কেন বাড়ছে আমার কোনো আইডিয়া নেই। সিমেন্ট বারবার কি দরকার আছে, কারণ অত বেশি তো ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাক্টিভিটি নেই, সিমেন্টের দাম বাড়ছে। টায়ার কি কারণে আই ডোন্ট নো। সো টায়ার স্টকসগুলোকে ডিসকাস করতে হবে চার্টিক্যালি, আর টায়ার স্টকসে অনেকে ইন্টারেস্ট থাকে। বাড়ছে তো সেটাই সত্যি কথা, আমার কমেন্টস is not important. So let's say C8 tires, C8 future আছে, সেখান থেকে বোঝাতে পারি C8 এর চার্টের প্যাটার্নটা এরকম মোটামুটি ওপরে গেছিল 1300 মতন, কারেক্ট করে লোয়ার টপ লোয়ার বটম করে মোটামুটি আসে
845. So 1200 থেকে 845 and now 1100. তার মানে হচ্ছে যে এই জায়গাটাকে ক্রস করিয়েছে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, 1097। তাহলে 1097-এর ওপর যদি চলে তাহলে ও এইরকম দিক চলে যেতে পারে, which is about 1185, closer to 1200 টাকা। তো ঠিক আছে, এখন দাম 1087, 100 টাকা বেশি কথা বলছি আমরা। সো 100 টাকা বেশি হলে পর ক্ষতি নেই, ফাটকা তো ফাটকাই হয়। Why not take advantage of that? But we have to put this as stop, যেটা বললাম 1097, say 1090, এই স্টপে ব্যাপারটাকে করতে হবে। সিএটের মতন অ্যাপোলো টায়ার্স ওরও তো আছে, ওটাও চেষ্টা করছে। লাস্ট শুক্রবার মুভ করেছে একটা সলিটারি সিঙ্গেল বারে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই সাপোর্টটা ভালো নিয়েছে 164, তারপরে এইবার আসছে আর ধাক্কার জায়গা যেটা ছিল 178, সেটাকে ক্রস করে না সেখানে দাঁড়িয়েছে। সো লেট ইট ট্রেড অ্যাবাভ 180, তাহলে বোঝা যাবে যে অ্যাপোলো টায়ার্স মুভমেন্ট করছে, এবং সেই মুভমেন্টটায় অ্যাপোলো টায়ার্স যেটা করতে পারে সেটা ডেফিনেটলি 185 থেকে নিয়ে প্রায় 197, 185 থেকে নিয়ে 197 অবধি ট্রেড করতে পারে। আমি আগে বলেছি কেন টায়ার স্টকস বাড়ছে, আমার কোনো আইডিয়া নেই। দুদিন পরে হয়তো জানতে পারবো যে এক্স্যাক্টলি টায়ার স্টকস বাড়ছে কেন। অনেকেরই এমআরএফটা নিয়ে খেলতে খুব ইচ্ছা আমি দেখেছি, আমি জানি না এমআরএফ ফিউচার আছে দেখে নিব, ও আছে। এমআরএফ বন্ধ হয়েছে 34,841. So assuming MRF starts trading above 36,700, এখন 35,800 বন্ধ হয়েছে, 1,000 টাকা ওপরে যদি চলতে আরম্ভ করে টেকনিক্যালি ইউ উইল সি আ ব্রেকআপ। আর এখন যদি আমি কিনি তার স্টকটা এই রাখতে হবে, which is 33,900, সেটা বেশ বড়, বাট ওর তো 1,000-2,000 টাকার মুভমেন্ট করার দিনের দিনে অভ্যেস আছে। সো ওয়ান ক্যান পসিবলি টেক ইন টু দ্য কাউন্ট দ্যাট দ্য টায়ার স্টকস আর গোয়িং আপ অ্যান্ড দে ক্যান লাইক রিমুভ। মজা, একটা শেয়ার কিনে ফাটকাবাজি করা যেতে পারে, ইন্টারেস্টিং। একটা শেয়ারে 1,000 টাকা পাওয়ার চান্স দিনের দিনই হয়ে যেতে পারে। সো এই দিক থেকে ব্যাপারগুলো ঠিকই আছে। বিভিন্ন স্টক যেমন সুগার স্টকস বাড়ছে, তো বেড়ে গেছে অলরেডি। আর লেটস সে সুগারে বারিকের সুগার দুর্ধর্ষ মুখর করেছে। এই মুভমেন্টটা ফুল চার্টে যদি আমরা দেখি, আমি বলবো ব্রেকআউট পয়েন্টটা হচ্ছে 202, বারে বারে বলছি 202, আর তলায় সাপোর্ট পয়েন্টটা হচ্ছে 180 টাইপস। এখন 196 বন্ধ হয়েছে, তাহলে 202-এর ওপর আমরা মোমেন্টাম চেঞ্জ করতে পারি, অথবা আমরা রিট্রেসমেন্ট কিনে 180-কে স্টপ করতে পারি। সুগার আই এম নট ইন্টারেস্টেড টু বাই এনিওয়ে। আমি এটা SMS-এ দিয়েও ছিলাম, 200 টাকার টার্গেটে আমি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিয়েছিলাম,
সপ্তাহ শুরুতে, এবং সপ্তাহ শুরুতে ফ্রাইডে, ওয়েডনেসডে, টিউসডে এদিন দিয়েছিলাম, সেদিন ছিল 192। সেই জন্য বলছি যে এটা ব্রেকআউটে আছে, আবার 192-93 পাওয়া যেতে পারে। সেখানে আমরা দরকেশ সুগার কিনে ট্রাই করতে পারি ক্যাশ মার্কেটে। এই মোটামুটি ব্যাপার। এবং সঙ্গে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে কারেন্সি কি করছে, ভিক্স কি করছে, ওগুলো একটা থার্ড আই ইন্ডিকেটার্স। তো তারা যদি সাথ দেয় তাহলে নিফটি 7,700-র ওপর চলবে, সেই অনুযায়ী কাজটা করতে হবে। তো মঙ্গলবার যদি রিট্রেসমেন্ট আসে, যদি আমি শর্ট খেলে ইন্ট্রাডে গোছাতে পারি ভালো, বাট যারা শর্ট খেতে পারে না তাদের জন্য বেস্ট হবে যে ওরা যদি একটা কথা পজিশন নেয় বুধবারের জন্য, অ্যাজিউমিং দ্য ট্রেড ইজ গোইং টু কন্টিনিউ। মোটামুটি স্ট্রাকচারাল এই ব্যাপারটা দেখা যাক। আমি সিমেন্ট নিয়ে বলছি না, কারণ এসিসি টেসিসি খেলাটা খুব ডিফিকাল্ট, আর এগুলো সব একদিন দুদিনের মুভমেন্টের স্টক। মোটামুটি এরকম একটা স্ট্রাকচার করি, 3 দিনে বাজারে আর বেশি বলে কি লাভ, অনেকগুলো স্টক তো দিয়ে দিলাম, সেগুলো খেলুন। আমার 24 এপ্রিল সেমিনারে ইন্ট্যাক্ট আছে, সেটা হচ্ছে, লোকজন পার্টিসিপেট করছে, এবং 31 মার্চের মধ্যে যারা টাকা জমা দেবেন তাদের জন্যে একটা আর্লি বার্ড ডিসকাউন্ট আছে। আর ওয়ার্কশপটা করবো এপ্রিল মাসে, আমি এখনও ডেটটা ঠিক করিনি, করলে আপনাদের ইউটিউবে জানিয়ে দেবো, প্লাস নিউজ পেপারেতেও পাবেন। Now we will give you a kind of a understanding of the world currency market and how that is affecting the various interest rates and all. And I have the pleasure to present you Dr. Mukesh Kansal. আপনারা ওর সম্বন্ধে শুনেছেন, but you have never seen him in person except maybe through Trustline Express. So he'll talk about the currency, what he has a view, let's say in the next 1 year, along with the interest rates and US, on which we get very worried overnight and things like that, how he feels about it. Over to Dr. Kansal. So I take first the currency, like dollar exchange, which has been at around 100, 97 to 100 within the last 1 or 2 years, but now it is not looking that bullish. Means that emerging markets should do better in terms of currency as well in coming 1 year. As far as the interest rates are concerned in US, they say they are going to increase it, but not so rapidly. Already they have declared that not 4 times, maybe only 2 times, they are going to take the call of the interest rate hike within this year or another 1 year. So rupee could stabilize at what level? See, rupee is now more linked not to the dollar exchange but more to the yuan exchange of China. Like RBI governor in India is more inclined to match it to the requirement of Asia, because India want to be competitive with China in terms of exports. Like China devalued their currency by 3 to 4% since August, and same way India did. And now within the last 1 week, it has appreciated by 1%. So same way, rupee has appreciated almost 1.5 to 2%. So the benchmark is yuan, dollar, then actually dollar exchange overall.
Okay. In that case, if US does not raise interest rates, do you see the fund again coming back to these emerging markets? They have already started allocating the funds to the emerging market for last 4 or 5 days. And that is the reason that is a buy figure every day in emerging market from FIs and FIs. তাহলে ব্যাপারটা বুঝলেন যে রুপি is not likely to depreciate substantially from here. Question is whether it's going to appreciate substantially from here. But the important lesson or important understanding or a direction of understanding is that all these days we are looking at dollar versus rupee. Now we have to look at the Chinese currency versus rupee, because it's logically correct that if you have to be competitive with China, so you better find out what's your currency relationship with China and look like less on dollars. So having said that and having heard that from Dr. Saab, I think the fund flow also is pointing out towards the fact that the reallocation has started happening here. So as long as the reallocation happens, and assuming we have a good monsoon, and assuming that we can manage our interest rates better in terms of the worst of the banking sector is going to be behind us in the next 3 months after all the bankruptcies and NPAs and everything is done. So I think market will start inching up, and these surrogate indicators like currency and other things obviously is pointing towards a better Nifty over there, subject to the routine corrections and all that trading things. The only thing which we have to keep in mind that in the last 1 month, more or less 1 month, since the FIs have been buying, the DIs have been selling. So fund flow wise it has been matching, and that is something which has to be found out, that what is going to be the net fund flow over the time. Thank you for watching, and next week again see you in Indian stock market by Siddhartha Chatterjee.